Tubaniriza nnyo ku Junction. Good evening, Ogambo Otya Jolly. Just as Dokubango Tulava, we appreciate and love you so much. Thank you for being a part of the show. No kubera no tulindira no gamba budget. Well, Tuguse and Tisumbakola and Pravin. Our topic of discussion today is how to deal with addiction. We are addicted to so many things. Sometimes it could be the phone, television, sex, masturbation, smoking, alcohol, friends. So to mention but a few. Welcome to the show as we discuss on how to handle addiction. How are you? We are good. Fine. Thank you. Muri bulungi. Yadde mukama mulungi. Mukama mulungi. There's a song of Geoffrey Lutaya. Yadde kongo mubi omweru. Sakala sikana mubinga mweru. Oba okadde nawa. Buli omwali beauty. Let me tell you, Fenna Katonda yatutonda. Ombi omudugavu tokigenderera nnyo nti mubi. Omweru nga mubi aba mubi. Naye eriyo omuntu omubi mu nsi. Beauty lies in the hands of the beholder. Aba yafaanana mama oba taata we kale tukituttaawo. Kale kwegamba naye You kati look like tukitwale. someone. Olina gw'ofaanana ewammwe maama wo, taata wo, jjajja wo. Omuntu bw'abanga ali fair wano, at least omutima muyooyoote. At least obwongo bwogi. Kugamba omuntu asobola kubeera naggwayo yenna nga muzibu. Tetugambye nti oli mubi obubi ennyenyenyenye obi naye tetwenkana kituufu mu ndabika ndowooza gye twogerako ndabika naye saagala genda people get offensive wano bannange. So muli mutya mugamba ki obulamu buli butya famire ziri zitya obulamu bulungi abaami bali batya Je bali Pavini bulonyega ku mwami ng'ateekako smile nnene. I pray you've been loved the Auntie one Sue, loved one day. ekintu kiri bwe kiti it takes 3 for a marriage to work. Gwe n'omwami wo ne Katonda. So bwe mubanga omwami akwagala nga musanyufu automatically omukyala abeera happy. Kituufu. Yeah. Ne Katonda abeera mu masekkati gammwawo. Ayina involved. By the way, abantu abalowooza nti obufumbo museetwe balimba. No. What is a musetu? Museetwe izibya bikuseeyeeya. Seeyeeya ngenda mu ggulu ebintu si bya kuseeyeeya. Olina okuteekamu kati olaba addiction. Amaka mangi galimu addictions. Ozimenye nyingi. Abamu bali mu mbeera ezifaanana bwe ziti eza addiction naye mu bwongo bwe ye takiraba nti eri addiction. N'obeera ng'omwami olukomawo okwata ggulire. N'okwata eggulire paka ssaawa 8 gwa kiro. Or even the women. N'olaba akapiira. Obwo obuzannyo obwo buterimundu obwo. Buli kamoka akali ku World Kamanji. Akali ku babujjawo obuzannyo bwa bomba. Bungi ku telemundo. Pavin temunenya abakyala. Mu neighborhood waffe waliwo abazimba ekizimbe ka flat ku apartment waliwo bazimba. Waliwo omusajja abadde ku ssimu ng'ayogera. Ndowooza ayogera na mukazi n'amugamba ngenda kuddamu kkubire naye njagala kudduka mala okulaba akazannyo. Benna badde nabo baatidde nga bwe natidde. Akazannyo n'oleka omwami. So even the men. Ng'omusajja yagenda okulaba akazannyo. Yes. Akazannyo ako ofunamu kyakuyiga kikootaddemu obudde n'amasannyalaze n'ogasasula. Actually, to the men who are addicted to soaps, I don't know you. I shall move on to the... Naye olaba nti omwana yeetaaga n'amata ag'okunywa naye olw'okuba maama ali ku kazannyo n'otagaleeta omwana n'omuyosa nga tomutunudde nako omwana n'abeerawo nga azannya tomuliko ng'omuntu ali addicted abantu alinnya ne booda mitwalo 2 gimutuusa awakala aba akazannyo emitwalo 2 egyo gyandiyongedde ku fees. Thank you very much. Mu offices bali ne beekweka ne muttooyo alaba akazannyo. Chokeri ba customer bali. It's an addiction and it's something that grows without you not knowing. But people think it's okay. Omwami akomyewo nakuba engombe pipi, omwami teri amutikula bonna bali kazanyo. So ngambe nti addiction. Okay. Bwenchitegeera. Kwe kumanyira kubeera ne oba ekintu nga bw'otakikola oba bw'otakiraba towulira mirembe. Ng'okimanyidde nnyo nga body system yo ekimanyidde nnyo nti sopu bw'atagiraba okiyoya n'onyiigira mulemesezzo giraba. Okiyoya kati ate waliwo okukalaba ne mugenda ku mirimu ne munyumyako anti naamukula ate naamunywegera. For whatever is happening, men had addictions to football. They were very addicted. You see people crying, people committing suicide. Now that's what addiction is. They don't know you. Bali abasamba omupiira. Yeah, right now they're on their islands as well. Their houses.
I know when nalaba nti Ronaldo agenze ku Island abere yaleke funa corona. Ningamba wa. Courage his whole family. Ababadde bamulaba buli saawa. Ate nga bamuwagira. Abamuteekako ssente za school fees ne babetinga, ne bamuteekako ssente za kameza, ne bamuteekako biki. At the end of the day, osigalanga bwoli probably ng'oliwe worse. Omuntu ono takumanyi. Si kibi okunyumira okuhavinga fun n'ogamba nti bannange ofune ekipimo. Naye ekipimo n'obeeranga ne famire yo tosobola genda ku vidiyo ya mwana kubanga olina omupiira ogw'okulaba. Kikyamu. Ate olaba addictions zino. Bw'oba addiction eyo obwebwa ekintu ekyo nga tokikoze, tolina kyogenda kuba. Osigala nnomo. Naye ate bw'ogenderera n'okikola ennyo ne kiyita we kyandikomye, you have a lot to lose. Kuba kakati obutagenda ku vidiyo ya mwana kubanga ogenda kulaba mupiira n'otabondinga na mwana omupiira ogugenda okuggwa obondinze n'abali kati ku bizinga. Azifu bw'ogenda okulaba omupiira ofuna ssente ezijja mu wallet. Kintu kizibu. In fact, waliwo nali nsoma, I don't remember a book. Sports betting. Someone was saying, don't spend 40 years of your life supporting someone else's dream. Ngeyo teri ya kusupport. 40 years zimale ng'otandika yiyo. Bayogera nnyo ku 40 years, eza 40, below 40, after 40 balabira ddala ebintu ebimu batokyasobola bikola. So like 40 years of your life oli ku mupiira, ate n'osanga n'omusajja omukulu ali myaka 5 ali ku mupiira. Nkugambye bagulaba ne bayawuza n'okuyawuza golo n'eba n'ayawuza n'ogaba ne tuli kuki. Era njawuza nayo ayawuza ya kikyala. Njawuza ya kisengasenga eri awo. Naye kwegamba bambi addictions si kintu kirungi kwemanyiiza kintu ne kikuyingira mu sisitimu n'obeera ng'otuuka ekiseera nga kikubanja nti ssente ne bw'oba tozirina waakiri ofuna looni oba obba oba ogenda n'ozeewola. And then the other thing that I want to tell people, because most cases, addictions are most cases mistaken for habits. So I want people to realize the difference between a habit and an addiction. There's nothing good that comes from an addiction. Terrible. You could love to watch TV. You could love to work, because the sample they say, oh, that one is addicted to their job. You could love to be on your phone all the time. But there's a difference between a habit and an addiction. An addiction is when, if you do it, it deprives you of life, it deprives you of money, it deprives you of happiness in the long run. Because I could give an example. Let me say of alcohol. You're going to drink, okay, yeah, what's the point of dying with my liver? But my friend, when do you think you're going to die? There are people who say, hey, what the video is saying about today. Mbele waliwo abafudde nga tebafudde mwenge. Ate waliwo abagambye ffe abalina muko ku mwenge. Akaluka we katuuka mukafuluma. Kati banaaba sanitizer gwe munaaba. Which is not true. They get all kinds of excuses. Let me tell you, addicts are very creative people. They will say anything to get whatever they are addicted to. Let me not give examples, but you could be addicted to something, and it's in the long run going to make you lose something. That's what I need people to realize. You actually don't lose one thing. You enjoy it. It's a day-to-day routine. It's a day-to-day habitual practice that you do, but you don't realize what you're losing in the long run until 40 years later. You look down and you're like, if I had used that money to do this, banji nnyo abagamba nti oba onywedde ssente z'akasawo ne bagamba mbu ezo teziba za seminti ziba zange. Waliwo n'omulala agamba akunywa nazimba mbuze njo genda nazo ekyange kye neeriridde kyenjo genda naye ate waliwo okubanga olwala bulwazi. So you're going to lose your life. Addiction actually kills you. Addiction gives you a mental problem. No, that's the question, not me. It's that. Addiction gives you a mental problem. Addiction, it wastes your entire life. Like and don't think if because the other person survived doing it, you are also going to survive doing it. We have different systems, different genetics. Tuli ebintu byanjawulo. Kuba olirabyeko balojuji b'omukyalo ng'anywa n'agwa ku Monday, Tuesday, Wednesday, omwaka ne gugwako nga buli sseera bamugya ku kkubo ninga tafa. Nga mulamu n'akaddiwira naye gwe nnakibuga ne bajja beba babeera ku kulumbe nga be baleekaana bakube be basima n'entaana bukutta n'ogamba sholi nga tafa gwe n'onywa busatu bwokka n'ofa. So we need to know anyway. Naye era n'oyo alinganga yeefudde ng'awangadde era kutuuka ne gumukutuba asobola okuwangaala obulamu bw'omubiri gwe. There are so many things that they would have wanted in life
they can't get because of the alcohol. Yeah, usually abantu abo families zabwe zezikosebwa. Now you many how addictions make you totally inactive and not creative at all. Kubanga obwongo bwo bubeera buli tuned ku kiri ekitavaamu magoba ekitaliko kubanga even being addicted to work is bad. You lose bonding with your family, you lose everything. It's like it's all about you. You're selfish. Okola si kubi naye ate bw'obanga bw'okolera ng'omulimu gutwala ate be wandikoledde obudde bwabwe because you need to balance. Kizibu banange ne bwe kaba kaboozi ka mu kisenge omusajja ng'oyitiridde oli addicted we no olinga nsolo maama omukyalo ojja mukutula omutamye ate omukazi too much of anything is very bad. Abakazi basajja babanye n'obbaddukaku nga omukazi amusobedde amuyitiriddeko kati kaŋŋambe nti addiction abantu bategere nti kirwadde kisukka mu kunyumirwa ne kiyitawo ne bufuuka bulwadde nga ne bw'oba ogezezaako okwagala okukyejjamu kati abatamivu nga bw'ogambye you get withdraw symptoms whereby weetaaga oba kansula oba muntu kukuyamba ng'ogenda okivaako mpola bwe guba muno ogwa sigala obadde onywa paketi ssatu It's not easy. naye oba decisions osobola okukola oba oli munywi wa mwenge nze ekintu kye mmanyi okusaba kujja kuyamba n'ezimu decisions gwagenda ozikola decision gy'emu gy'olina okukola kwe kwejjamu abantu oba okubeera n'abantu abakusikiriza okunywa oba bakuyigiriza okunywa abo beewala emikwano emikyamu bw'ebanga ekkuba eribadde lidde ewuwo liriraanye ebbala senguka because it's a battle now olina okulwana okusigalawo togenda mu bifo ebyo si kyangu obutagendayo wabula olina kulwana osenguke kyayagala exactly how to deal with addiction. Let me tell you, Auntie Sue, you've said it perfectly. Addiction is a disease. It is a sickness. And it's a sickness. And no one wakes up in the morning and they say, I want to be an alcohol addict. But I don't want to be a cigarette addict. I don't want to be a work addict. You get? Oba I want to be. Oba I want Either to way. be. Okay. Here is how to deal with it, according to me. When you're dealing with addicts, remember they are sick. Yeah. And they are into something that they did not support. choose. They need help. They've lost control over. Gwenga atudeyo weeraba nti oli otuukiridde nakyemalira like you're perfect or you don't do this, I'm bad, I smoke, I drink, alcohol, those words binemye byonna. Number one, do not be judgmental. I am telling you how to deal with addicts. Addicts, you don't judge them. Addicts need a friend. Kituufu. A supportive friend. A supportive friend, because Atakowe. Because we've seen people. I've never been abroad. I've been there, but Siberangayoko for a long time. For a very long time. But from movies, you see they usually get help. They are called sponsors. Someone who constantly checks on them. Now, I would like to talk to families that have addicts. We don't choose to be addicts. No. Yeah. Because of routine, you're used to doing it, you do it. You know it's wrong. But you continue. We know it is wrong. We get addicted to things that we know they are wrong. And you people, there's nothing as sweet as something that you're not supposed to be doing. It is usually but you continue to do. But we continue to do it. Now, what was I telling? When you have an addict, let me give an example. Pavin is an addict. I need a friend, but not all of you. I need Makula to be my friend, and you to be the person to point out the wrongs that I do. I need to hear it all the time. That's what I need to hear from you. What I need to hear from Makula is, yes, it's going wrong, to be okay, but take your time. How about start reducing? Muchifocho kunywa azinge like a full bottle. How about you get? Because now, if I don't have a friend, I'll start hiding, what you call withdraw. And that's how people end up ODing. In fact, because you have no one to call. Help, never addicts. Like in a home, in a family, bebetaga help okusinga addict ono. Njaba wako example. Na ine waka, my little brother, yaina jali asomere yotoro, na getting into drugs. Katinga ne holiday, ayagala osigala since wali wala. Katugamba ajja kuddanga third term. Kumba aliye yachekola asiriza mawugwe. Tujagenda nga tumulambule. Asiriza mawugwe, I can't believe it. Mutulekeko. Then he comes home.
buli muntu n'atandika olabanga ki omwana ayononese. Usually kye tukola ekibi kwe kugamba nti ayononese afuuse muyaga talina kubeera n'abaana balala agenda kukwata abaana agenda kubatta naye mumanyi nti ebyo byonna bandiksi babikola abakiti babikola kituufu babikola you push them further batandika okutiiririra you push them deeper into the addiction. By saying us, I'm not saying me. So they should not say negative. Of course, I'm not saying me. I'm not understanding it for them. Having talked about a friend, omanye omuntu gwe bagenda okuddukirayo baddukira kuba addicts bannaabwe because they will understand them. And even encourage them to take more. Of course. They need a sober friend who will be there for as a shoulder to cry on. Pavin Chayogera, when I called a doctor friend of mine, nemugamba, there is this problem. Kubanga simanyi kyamukolera ngenda musiba. Because of the problems at home. Crime rate bagamba yakoze kino na kino na kino. Kati nze kyajja mu mutwe, I didn't think about him, the addict. I thought about these other people babeera nabo. Agenda bahatinga, agenda kola kino. Nangamba. Mu kifo ky'okuyamba oyo yennyini. Abeetaaga. Bwe mugeza ne mumulocking up somewhere. Agenda becoming worse, agenda getting worse. Agenda kolerayo n'emisango egisinga bamusibe n'omusiba oba omuttirayo. Ate bwe bamusiba namwe family temutereera. He needs you people to help him. Omulaga nti kyakola si kirungi, yes. Naye alina family. Ate let me the other secret you don't know. Omutunuze eno mu positive. And so the other secret you don't know. They do not want all of you. Because if I am an addict, I know that you're judging me. Yeah. Nebobaton judging. Back at my head, I know I'm being judged. So when we pay too much attention, I also know. I know. Let me tell you, Rokuba ko senjaga obo mwendo. Tegezanti musiru. Olusi batusinga nako. They just I've seen surgeons. Abagamba I can't operate before I take waraji. You know that's a stupid addiction as well. Atenga agunywa na mkola ko bulungi. So choose one particular person. You can do it secretly. You can see bwechibanga chiri mu family nga their siblings. Family muvemo omuntu asala wo. They are close before. Yes. Seeing on there's a new person who now overly loves me. They know. They know when you're trying to push them. And the more you push an addicted person, the further you're pushing them away. Do not condemn. They know they are doing the wrong thing. There are people to condemn, but councillor Jebari, Jemutwane, Nebatufuma, Nebatulangira. Kati wengine waka. Neta gomkono wangamba wama what did they say? When you ereko. No, not when you ereko. No, but it's wrong. It's wrong what they did. Nenga ari mudobozi, eri mutegera. You have to live with them. Yes. That's the only way to do it. So abantu ababeera n'omuntu ali addicted, ekyokulala abalala bano baba addicted, fe abajajinga. Tubana addictions lwakuba bala tebazimanyi kituufu anti so waliwo ebibi byokola because tetumanyi kitegeeza yo tesina nja kugereza. What do you mean study deadly? Who masturbate? Waliwo anti so ani akulaba ngo masturbating anti katirabayo. Just because people smoke and drink in public doesn't mean that addictions are when you masturbate waliwo addiction eziwogana twenkana. Kisinzira effect gy'olina. Kituufu tugenda musemugeyeena. Anti kakati makula tutegerebwe tuti. Addiction zirimu classification. Waliwo addiction nga directly mu bbanga ttono nnyo togenda kuwangaala egenda ku affecting ate affecting n'abakwetoolodde. You could be masturbating and whatever you're using blasts you. Kubanga omuntu wa addiction singa kisigala naye n'afa ne bamuziika n'afa yekka nga ta affectinze balala kangambe kwata abaana b'abandi kuba rapinga basiga siriimu. Anti so okimanyi addiction zonna mbi. Addiction oyinza olowooza nti egenda kumutta n'etamutta gwe n'ofa okufa Katonda yamanyi ani asooka era anaafa atya. Naye addiction zonna tuzitwalire ku level yemu omuntu aleke lowooza nti akange kasita katono kanjira nkakola. Naye addictions lwaki temuzimenya abantu ne tuzitegeera. Twogera ku ya drugs because esinga ennyo ennaku zino mbaana. Okunywa omwenge tamiiro ate bw'oba onywa omwenge onywa gwenkana ki percentage ki. Kati mu kuyamba tuba tuyamba abantu abali addicted. It doesn't matter. An addiction is I take 1 beer a day. And if I do not get that 1 beer,
do you know that's little? Yeah. To some people, that's water. Whereby But that's an addiction. So the level doesn't also vary. Bote emu etuuka nga tekyakumatiza nga weetaaga 2-3 emu n'agatamu waragi enoge. Addiction gy'alina akantu niye ku drugs ebyo njaga kunywa sigala na mwenge ebiseera ebisinga abantu babiyingiramu as company they need company ewaka wabaawo nnyo leka nkubulire can't you live without that kind of company? No, abazadde balowooza bw'oba ne ssente it's enough for your child nga love tagitunuulidde n'obudde bw'omwana aba jojosanga abaana babagaganga bagamba lwaki babeera nnyo mu drugs. Parents are not there, but the money is there. Tebayambiddwa. Exactly. Katewetaaga bajajinga. Mbawe ensonga lwaki we get addicted to things. Okyali ku junction tova out kyagendera ddala maaso. We are talking about addiction and how you can deal with a poor addicted tova out. Soul Television, Femunyo. Tushagendera ddala maaso. Give us your opinion on how you could best deal with someone who is addicted. Now, mubadde mubuuza, how do people get addicted to things? Addiction comes because of different reasons. And one of the main reasons is neglect. Yeah. On the sewo. Neglect, rejection, feeling heartbreak, unloved, heartbreak. What is that? Trauma. That's the word I was looking for. It could have been trauma. Maybe that person was defiled. Or maybe that person yakula ne depression. Maybe that person grew up with low self-esteem. Now, I think, Pavin, but it comes slowly. When you come to such problems, people usually use different substances to help them forget what the world thinks about them. Yes. To even give them before sleep. You're quick to judge, Madam Parent, there is a reason you could why. be the reason. Yes, Find out. That's Yeah. true. Probably nga waletanga abasajja benjawulo ewaka. And the child decided to use something to sleep. When you talk about Pavin ayogedde ku rape, but tukwatako ekimu mpola mpola. When you talk about rape, abaana abo tulowooza nti bw'osiba yamurepinze ne mumujjanjaba mu ddwaliro obuzibu buwedde. Kumbe wano ku bwongo. Obuzibu obuli wano omwana oyo ekisooka ku byonna yafuna sexual experience nga muto. Ne bazuukusa obusimu bwe nga wadde yawona physically mwamujjanjaba n'awona kati experience eri esobola omutandisa masturbation. Oba n'abeera ng'ayagala buli kaseera abeere nga afuna ekintu ekyo kibeera kimutakuba. The usage of when you talk about tampons. someone You raping a kid. You use tampons. Like we create so many problems. Yes. We understand we want to be .com parents and all, but Abaana babawa tampuuni. I think it's wrong. Embeerera yaabwe. The whole insertion of something as big as this. Waliwo abajuwenga nti embeerera tevaawo kati kankubulire kale katukkirize tevuddeewo you're inserting. Omwana buli lwatambula bw'ati awulira obumunyonyogera muri. Putting a finger. Omwana oyo kyafunye Bible egamba don't awaken love till it's time kye kye bategeeza oba omuntu omuteekako feeling ejja. So you grow up and your child is always bringing different men to the room. Yes, she's a sex addict. You don't know why. Yamanya ekintu ekimunyonyogera then oyogedde ku bazadde abaleeta abasajja. Omwana ono awulira oba alaba. Bw'omutuma oba nodda mu kisenge nga golooza omwana ono tawulira. Bw'aba awulidde omubiri gwe nga gutuuse emyaka egigolokoka teens gitandise experience nga bu breast awulira ayagala mukwana ayagala kino na kino they'll masturbate. Naye makula olowooza balinda tayimu bw'aba yakiwulidde nga wa myaka 4 asobola okutandikirawo emyaka egyo 4 asobola owulira nga kyategedde kye wakoze oba kye yawulidde bw'aba yakirabye asobola okuba masturbation yagijje ku TV oba n'okwagala okwegatta okuplayinga sex ng'akujja ku TV. Ate n'ekirala omwana oyo ayinza n'obutayagala kukitandika wadde akirabye naye bw'afuna omulala munne ajja n'akimuteekamu ayanguwa nnyo okukola ki mubatuma ku luzzi omulala zeemu abakozi. You bring housemaids at home tomwagala kwana ebbaawo wamuterawo cameras. Waganda omufulumya omutambulirako bubi nnyo kasita omwami we abeerawo naye olina abaana abalenzi ng'atandika ku baana bwe ne bwe baba bawala n'abatandika bayigiriza masturbation and how to self-satisfy because
they also have needs. And people with sexual disorders, emirundi egisinga, abaana bonna be mulaba nga talekaawo kwebaka na mulenzi oba kwebaka na muwala just no baamutakula nga tannaba kutuusa. So abaana abasinga aba alwadde like a sexual disorder. Talekerawo buli kaseera. Abantu abamu omuntu ayinza olowooza nti omwana penetration ye sex omuzadde. Abaana ne baneiba waliwo abazadde aba encouraging abaana okuva mu njuyo mbu aliwa ankala aba TV muwala kana kato ne baba mulenzi omusajja akwata bukwasi kantu ke ng'akayisa ku mwana ekyo ekitundu nga kitandika okuba nga kimanyira kinyuma omwana atandika olaba itsoke kubanga takiwulirangako tokimugambanga nako nayigirawo emize with the time nga ayinza okuba bambi omujaji nga wamukutaakikola naye ng'alina we yakiyigira sooka ononye waayi n'ovuma n'olangira n'omugamba as we are Christian people, how do you do such things? Nga you other problem. No, omuntu ali addicted mukimanyi nti sexual omuntu ali addicted to sex abeera tayawula oba mwana muto, tayawula oba nsolo, tayawula oba mutowe oba muganda we oba mukulu we oba anko we. But shiri wechiti. And then people react differently. Now, you could be molested or whatever was done, but they all choose their own poison. Yeah. There's some who choose alcohol, drugs, whatever. Then there's some who become sex addicts or masturbation and stuff. So before you start judging, find out in Songarachi, Chavawa, what is the root cause. That way, you will know that now this is not the solution wouldn't be or tumutwale no bamu isolating. There it needs serious counseling. True. It needs serious love of okumujukiza that we actually love you, that you can actually overcome what you went through as a child. There's this show that I like so much, The Real. Yeah. And there was this lady, she's Asian, she's called Jenny Mai, and she says she was sexually abused. And when she told the mom wena mwakanira because yali agamba uncle Muganda. Mama he now, can't. For her, she grew up with so much hate. She didn't talk to the mother for a whole 18 years. You realize. Kale no wuliriza uncle. No tawuliriza na mwana we. And it messes with her. You know, it messes with you psychologically. Sure. Omwana izo kwa ya kugamba keshintu. Nagamba maybe daddy yakoze chino. Rokuwa waka finding a new love. No tachifako. Now they withdraw. When they withdraw, they're going to find substance to use to help them forget. To fill up the gap. To either just sleep or to be happy, to be in another world. Or to just... rejection because amanyi bana yogera bagena kungoba. Nze njagala nnyo abazadde bayiga ekintu ky'okuwuliriza omwana kaabe mutaatya ne bw'aba ajoboja bujoboja nga tannatandika kuwuliriza. Give them time and listen. Kubanga balina kyagamba gwe ekyo ky'otayagala kuwuliriza ate kye kigenda okuvaamu ekintu ekibi. Kati buli kaseera omwana bw'alaba nga taata tabondinze naye oba maama awo waba wasigaddewo gamba. Olw'okuba nti love is a basic need. Waliwo ekijja okureplacing ekifo ekyo. Abaana baffe bangi replacinze with maids, with the telephones, with the maids, with the uncles, with the drivers, with the shamba boys, with the anything. Either kureplacinga n'omuntu owobuliwo oba kureplacinga ne habit. Kati ekizibu kureplacinga na muntu ng'asobola omu abusing. But many times the people they replace us with are people that actually abuse and take advantage of. Usually, most of the time. Naye abazadde sexual abuse nyingi nnyo gye tayagala kukkiriza nti weeri, especially nayogedde ku muwala ankwe nga yamwabusing. Incest. Mami bw'ojja n'oŋŋamba nti boyfriend wange ng'oli muwala wange mukulu n'ogamba nti boyfriend wange yakwabusinze nja muwakanira. Olwa love jo eriwo. Nesooka olondewo. Ku boyfriend gwe waakalaba. Bambi alina obujja. Bambi ndolo akwa nafunye omusajja. Naye kiki ekyo anaakukyawa enkya kate muwala wo n'osigaza naye. Ayinza obutakukyawa naye olina ekintu ekisobola okukwata omwana wo. Every time she sees me with like a new boyfriend, bichi yes. Because she likes attention. Abasajja. Kale muwa attention ye kuba attention ye is a basic need to them muwa attention. So addiction abazadde ndoza tetujajingirawo baana. Don't judge at all. Tusooke, like she talked about a friend. Mu family, tojja kati kubeera hero or superhero nga tobaddeewo. Get someone era omwana gw'abadde relatinga naye. Oba omuntu yenna gw'omanyi. Ekyobujja nti so kyetera okugamba nti abantu batwala ebifo byaffe. Abazadde omwana osigala oli muzadde. Gwe failing obuta taking your place in that child's life. Osigala waawo naye nga wanayina inasaako. Oyo omuntu abeera available for that child. Ate abamuwulirira lwaki kyajja.
then mumuyambe mpolampola yeetaaga bwe kiba kyetaaga omwana ave ku ssomero for a while mumujeeyo ate time etuko omwana na opening up. Yes, waliwo abantu nga addiction nga si ssomero erigireese naye ate ng'embeera ekimukola eri ku ssomero. Abazadde abaana batugamba essomero siryagala n'ogaana ojja nno disomerako. Guys being bullied katinga wadduka mu class agene na rolling ebipapula anti yabiraba ku TV oba nanyo omwenge and it's very accessible these days. Mami antumye oba people are so stupid ate fet watch it. Mami antumye kati even these days the shopkeepers are okay with it ngagumu olinga atula afuna we yekweka nga ajuliriza nzendoza waliwo amateeka agalina okuteekebwawo oli abanywa anywa bia we mu girasi find a friend n'awane ku baby kawayini na eryo sitte no I'm just smelling because it's too much in color but or you know you have to get a friend and someone who has always been a friend. Do not condemn or judge, then find out the root cause. This is something that needs to be uprooted from the ground because you've seen people bebagamant we took them to rehab bichi 2 months nebongera okwononeka ne mu rehab yenyini ezimu they have had a relapse. It was never resolved. The problem was because never the roots sorted. was still instilled. So you have to find out the root cause as to why and then show them love. True, that's much of what they need. Oyo talina kyasobola. Gende eri owunya omwenge, gende eri gende manju. No, you're sending them further. Gende osenya amannyo, owunya akamwa. Omwana oyo bw'aba kangeze ng'agenda ku mikolo, omwana oyo agwaleka. Tebamutwala. Kati omulese omulowooza mwakati omulwaza. Nti mumwagala nnyo. Bonna omulaga bino byonna bw'onojja n'okanseling nga n'obimugamba ajja bitwala. Because akimanyi omwagala. Naye by'okumulaga nti temumwagala. Ate mwagala outcast agenda kufukira ddala muzibu. Omwana anywa enjaga, omwana akola omuze, oba omwana azizza omusanga ewaka, ebibonerezo ebisinga biba pushinga into naye olowooza asigala n'enjaga ye yekka agamba kale nabali bemuyita abaana kamba yigiriza mpola kati olw'okuba your parents are very busy ono yafuuka mukwano gwabwe bonna n'abayigiriza. Then the other stage is, I think the other stage would be acceptance. Kiriza nti omwana yoyo enjaga yeeyo yasalawo bw'ati ate si ye yasalawo ebyo byokwefiisafiisa nti ofudde pressure ye abazadde mwabati why do you have weak hearts? You handle this like a man and say hey omwana bwati bwasazeewo ebyo mwana gwogenda kunzita nfudde zinange kangereze si drugs kati nja kugereza ku nga weefiisafiisa nako pressure bo wano wegira madam soko otulekemu ononye ekyefiisa kangereza olaba Zabet ayinza okuba ali mu katebe n'omulaba ng'agenda gwanga yeyeska jukira abaana batuuka ku stage nga ayagala ye kutambula oba mwagala wadde tannatuuka gwolaba nti mumutadde mu katebe naye nga yawulira ayagala tambula mwe mulaba tannaba abamu bakatambulira namu n'akatambuza n'agenda nako omulaba aba talinaggwa nga pressure yakutta ati waliwo afa no waliwo afa waliwo abaka. What do you prefer? Waliwo afa waliwo abaka because now guess what bwe weefiisafiisa omanyi ku ntanda gwe banenya olowooza ki kyengenda okukola nga nnyongeramu okitegeere ng'agenda ku street kubba kutta so temwefiisa mugumeemuko wesimensinew nedda gwe ng'omuzadde I need you to man up oŋŋamba ekiki wakiri kuba naye okwefiisafiisa nobaka anti mubaka nze waliwo gundi oba temperature yeyongera nemukwata nemunyweza nemuyiira buli kimu naye awazdeya oshegera ng'amaziga nkaaba mangu amakraya naye nenga nimukunyiganyiga ate gwe wahafa gwoli kaleko wamma eriya azirika nabweri pressure yinza okukuba omanyi tiwaliwo abatulanaga omwana mujje mumutwale kati bamutwale waggwe alemye so as a parent acceptance is key. Tugumemu tula wansi okkirize ekizibu kyajja ddi wali luddawa omwana waffe omanyi atuwabyeko where was I? How did this happen? Exactly. Because by the time it became a chain of addiction
waliwo we wasumagirira ate tokwata masimu kugenda ng'okubira basenga be omwana wuno bamuwadde sasipe muli wa bisiyaga onuno munyu wa mwenge n'okubira ekyalo kyonna n'okubira ekika kyonna time neetuka omwana oyo n'akyuka n'ava mu kize ekyo naye for so many years ne basigala nga bamulabiramu eyo direction ne ku mbaga ye ne kukwanjulako ng'era bamusongamu oba omusajja yamufunya atya mwesi tunno tebamugoba egindi nembisiyaga nobandi baba kati bamuyita ndooza mmanju ne maaso omwana oba ali kukirekerawo byoyongeddemu nze ndi mwogezi wa ku mikolo my friend sina mikolo mbeeramu nga mbiyiga I have a close friend of mine omukyalo oyo yalokoka bogera muyimbi I can't say her name naye yaliko addicted ku bintu bya lesbianism ate yabigira mu ssomero n'alokoka ng'akuze naye alina omuntu gwatasonyiwa ye taata we yamulalaasa buli wamu nti bwe yalokoka n'afumbirwa be yagamba ne babitambuza ne bituuka mu ki ey'omusajja ne bituuka famire y'omusajja omusajja n'amubuuza yes kubanga gwogambye lwali tomanyi enkya gye bunaabeera muyinza okuba nga weesize mukwano gwo n'omugamba enkya nga mwayawukana ddalina gwagamba bituuka omusajja n'aguma but no family relatives ali mu bufumbo kati no teyayambibwa nti yasangiwa already afumbiddwa omukazi yagetinga tortured omusajja yasooka n'akigumira naye buli wayabeeranga n'emikwano gy'emiwala ng'omusajja aleeta kiri nga yahilinga dda kati natandika okufuna tocha nawulira nga amaka gamutamye n'anoba omukazi yeyanoba bwe yanoba ng'akooye okuba nti omusajja n'emikwano gye emiwala nga bakwano beddala alowooza abaagala bwe yanoba okuva mu maka omusajja kye yakozesa yazze mbisiyaga yakyawo ekiyitibwa abasajja era kati omusindiikiriza omuddiza ddala mu bisiyaga twagamba relationships agezaako nyo kifightinga naye ng'omuntu eyamukosa yali parent eyakitambuza bwati tulekerawo otambuza ate by the way buli gy'olaalaasa muwalawo n'okubira kojja n'okubira senga n'okubira buli muntu yenna naawe oswaliramu kubanga abayiga emizeegyo gwingulwa tukkirize tugaane bannange kale newankubadde nti obeera onoonya anaakuyamba by the way ate be babeera babuulira tebayigenda nakuyamba bongera kukiraalaasa kyova olaba abantu kirungi ne mujja ewaffe bakansula at least abali neutral sina gye ngenda kulalaasa famire ye abalala sikola ki sibamanyi ate era mba nja kuyamba kuba mba nnina obumanyi obwo naye ogenda n'ogamba ssenga w'omwana nga talina nakyabimanyiko anti omwana ono bw'awona oba omuntu ono wahiringa basigala bakulabira kituufu. And it's important. That's like protecting your person of omulaze, that yes, no matter the fact that you're making a mistake, we are here for you. Because there's nothing as showing that you're there for me than protecting me and my silence. Like you're keeping my secret. You get what I'm saying? Abantu batuka ne bakyuka. Batuka ne bakyuka. Akula n'akyuka. Shem munnange naye osigala ne kiri ekiswalo kye bakwogerako. Anti bobanga obyogedde, but if you keep quiet, because with family I don't think you should be oswala but yeah, go okola ensobi. Yane bweba lusi nga si yokkiriza waliwo omuntu eyasobya n'akosa omwana wo. Then ekirala is prayer. Omuzadde byonna omwana ono tosobola kubanga omumanyi. Essala kikulu tosobola kumumanya kumumalayo. Olinawo wasirituka nga addictions ng'omwana oyo talina gye kyava. Waliwo kati nange ebintu ebimu byenkola. Destroyinga. Mwami Sekubugerwa kuba I think he has a strong heart, but I think he would collapse. Omanyi okimanyi baloza abaana bangi nga bamanyi engeri y'oku destroyinga omuzadde ono balina destroying abaana be. Abaana bo ne babaloga ne bayingira into drugs nga bagala just abaana babeere west kubeera disorganized nti baswaze ggwe abamu bafuna sexual addictions nga ziri spiritual. Kituufu ekyo nkikkiriza ng'erimukosa spiritual n'atandika masturbating kubanga yamanyira okubanga bamukozesa naye nga spirits ezimukozesa. Drugs nazo basobola ozirogeramu ebintu ebimu nga bangi talina waabiyigidde okusiiba then gwokole part yo Pavin byagambye be there for this child. So you've got enough, no, you've prayed, you've gotten a friend, you've accepted, you've kept quiet about it. Yes. Then you start planning. What do you want to accepting? Withdraw. First of all, most of these people are suicidal.
That's what you need to know. Very suicidal. Because now they are normal and homicidal. Their reality and the other world is it's totally now different. Messed up. So, man, they are very suicidal. Withdraw all that and homicidal. Kubanga baba teyehaminzo ahaminga omuntu ube n'okwokya ennyumba so wateekeko surveillance naye tomuteekako omuntu amutambulirako nga oli amulaba nga wonoyingira mu supermarket ne balooza nti oli mubbi nga buli wodda waliwo akuliko amutambulireko naye nga talaga nnyo nti amutambulirako kuba omutambulirako kitaasa embeera yonna eyandizzeewo. And so having a person ng'akuliko buli seera oli friend, of course, or your friend I know kubeera naye, but what I'm thinking is put surveillance if you can afford. Actually now it's not if you can afford because it's part of the treatment. Wetaaga okulaba kikyaliko kikyakola 24/7. Actually no surveillance yokulebera ya ku mobile phone. Ebisenge tebabikebera. Withdraw everything, remove sharp objects. Ate tomulaga nti obikweka ye. But find a way of locking all those things. Omwenge gonna gujjemu mulekera okubeera bano. Abantu ababibeera nabyo. Pavin, it's also important soko otegeere mikwano gy'omuntu ono bebaani mikwano gy'omwami wange ono anywa omwenge lujuuju bebaani so that mwabe mikwano ate mwandibaamu alinga ategeera gw'osobola okugamba nange omuntu takyali. Bw'omugamba nti omwami ampitiriddeko. Mubaamu abamu abategeera ng'oba oli awo tagunywanga balala. Ate sinnyami yangu gyakujja ku muntu obuzibu oba obuleezi. Okyali ku Junction. Twogera ku addiction and how to help the addicted people. Tova. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction era nga tukyagendera ddala maaso twogera ku addiction and ways on how to best deal with addiction. Makula yalemedde ku kigambo kya masturbation. Omanye nti omuntu amasturbatingidde ebbanga mukyala we ne bw'aba amuli wano tamukolera aba tamukolera era ogenda okulira ng'asirittuka ati oba wakati mu kitanda ng'akyetuusaako oba n'okufuluma omuwulirira mu kinaabiro ng'amalamu akagoba awuluguma awulukuta awuluguma kyokka omukyala amulese wano kati kwegamba omukyala oyo awulira atya nga ye waali wano naye nga gosobola kukimanyi bambi omusajja oyo wadde mukyala wa alina okuva alina akitegeera ti omusajja alina ekizibu omukyala bw'aba akiwulidde kubanga togenda kunoba era siyinza kugamba noba olwa masturbation kati yogera n'omwami we amanyi nti okimanyi bw'aba yakiyiga then omukyala mufune engeri gye munoonya engeri omwami oyo gy'alina okusanyukamu kubanga omusajja oyo tagenda ku masturbatinga nga tasanyuse azin tagenda ku masturbatinga nga teyeetaaze. Yes, obwetaavu bwe bubaawo omusajja oyo kyalina okukkiriza nti ajja kwetaaga mukazi we kubanga mu mutwe gwe yamanyira engalo ze oba pornography yamusanyusa n'alyoka atya naye omukyala amuyambe bakirwaneko ku buli ekya marriage kasabbuuni kalusu kaloshoni byonna byonna byakozesa byonna byakozesa byamanyiira ekyo naye njagala simanyi but this is what I think ku bazadde bwe muba muyina omwana ewaka nga badde nnyo ku drugs nga mwamumanyiiza nga ssente yali akozesa kuzammwe ne muzimuggyako mugenda funa obuzibu agenda kubba ebweru bagenda mutta mumuwe entono sinti because azadde tubeera guilty nti nze mu funding anywe addiction kyolina omumanyi ya drugs tebagivaako yonna addiction yonna omutagenda kukeera ogenda mpola mpola ogenda mpola mpola provide what you've been providing for that person bw'aba agulenda enjaganga mwe temusobola mukansilinga bwe muba mulaba temukisobola musikinge professional help mufune bakansila badeni bakiyingiremu naye temumumma agenda kubba bagenda mmuttirayo nammwe mwennyini ababba zenyina omuvubuka yabba oba $4,000 anti simusobola okuguma ngaziriwaka ate bwe yazitwala bw'ati ne bamundeetera ne mbegalira ne mbagamba kaakati tukole bwe tuti omwana oyo alabika ayiza obubbi bukuze ko kitaawe omwana si mubbi omwana talina buzibu teyatandika nga agenda kukyala nga muba anko
nga bamulengerera ku gate ne bamwesega ng'omuze gukulidde ddala kubanga buli addiction yonna ebaako omuze omulala gwe creatinga emirundi egisinga masturbation ene emirundi egisinga eva ku kulaba bifaananyi bya buseegu emirundi egisinga so every addiction leads to another addiction leads to another addiction kati omuntu n'abeera ne cocktail of addictions ne batandika ogamba nti ayonoonese twogere nnyo n'abaana masturbation etandika ku young age abamu very young abaana babiyigira nnyo ku ssomero ayinza okuba nga teyalabye movies ku ssomero naye baana bannaabwe bana bakukusa amasimu abalaba movies ku ssomero nekumwe bennyini first of all some of your parents some of these parents think they are being cool by taking a glass of wine whenever they feel like they are on then oyambadde kapumpumu wanisa olyawo byokola byennyini it's what you call a lifestyle but omwana naye atandika mangu muvuddewo agunywa n'afuna kyatopingirawo ne woba ogikebera tojja computer labs muziraba ez'amasomero abaana bamanyi okubeeramu ezo computer labs no in Budo they use nga bw'oteekamu anything nga bakiblock nga bamanya n'okumanya kabipingeri ne bakunona. There are some schools that don't care. They need to do that. Yeah, probably. Our computer labs nga bamanya ne computer and jukira computer ebeera ne camera. Naye gwomanyi nti babeera balaba ngeno buli kapo zeekozeemu nze waliwo essomero lye nagendamu nga kikka tutuyambe naye nga balaba nga kuliko ali ku mulyango akola obwa securiko naye ngeno kapa eri wana endala eri wana eno eri wasiwe anti soon over kwezo kapo. Why would you have a computer lab but muli teacher? Computer lab bazi supervising supervising. There is a school generally nga abana ba senior 5 ne senior 6 babakiriza okulaba movies ku weekend ezaabwe bana basigadde misana mulabira mu hall Miki City boys and girls no girls dormitory naye nga abaana bano basasulanga gundi metron waabwe okusirika. What? Yes. Metron nga mama mukazi nganze nga sirika nga bana bawala bateekamu porn kati porn yo mulaba how did I get to watch it nga teeka ogeza notatula mulungu kwanga amanyi gojjo lopa. So bakutuuzaamu n'omulaba the first day I watched porn it was in senior 5 in a school Christian school sibirungi naye wali anti HSC nga bana bagambwe na mama gwe bobatobirabangako omanyi bwe nasooka okutya it was my first time obiraba nga bana obumu obwala butona nnyo kunze nga bukaba n'okukaaba nga bagamba ojja tuulawo kubanga gojjo tuloopa katoyina bw'oloopa nga naye wabibaddemu metron nga gwe basasula obakirizo ziraba so those are the schools so mu ssomero omwana ayinza okuba nga yabiraba naye nga tamanyi bw'atandika kugamba naye mubuuze abaana bawala nga abaana bononefu ng'agamu tegafaayo ku baana security guard ayawula ekikomera ky'abawala n'abalenzi bakusasudde mmekeezo okuleka abalenzi okwambala ebiteeteeyi ne bakulosinga ne badda mu bawala meka banange tufune mu no tosobola kyusa ssomero amasomero tosobola gategeera wabula okutegeera talk to your child omwana wo mubuulire abaana mubuulire nti munsi waliyo ebintu ebyo exactly abaana bajja babimanyi ne bayigiriza abalala so omwana wono mu preparing ensi omugambe munsi waliyo homosexuality munsi waliyo masturbation munsi waliyo kino waliyo pornography byonna bimubuulire olw'okuba tumanyi nti abaana bajja boonoonefu tuteekawo security guard ono ataase kati ne security guard akugaana babyo anti tukimanyi nti abaana ku ssomero basiba birombeto ne babeera omu abawala kati tubeeko kye tutaasa mwogere n'abaana bammwe kituufu ng'abazadde naye n'amasomero gennyini gayinvitinge ng'abantu okwogera nabo n'okusensitizinga abaana kubanga at the end of the day tulina okufuna ekikugira we can't just let kasita abazadde ndaba bali bize tukireke kigenderaawo be bagenda ate okusanga abaana baffe bw'owerabira nti naawe oyonoona masomero agamu wayinza okuba nga teriyo ebyo orientation eyo ya sex bwetyo nga waliyo drugs ng'abaana baziyingiza abalala ne bayigira okwo amasomero galimu abaana bava mu communities za njawulo essomero lisobola okuba strict naye omwana wo bw'omubuulira ebintu ebiri mu nsi bw'abituukamu
abimanya nti bino babiŋŋamba abeera ready. Naye omanya abatunda enjaga abakazi abaguza abaana baffe enjaga babeera ku bikomera by'amasomero ate abafumbi mu ssomero mubamanyi abatunda ebintu mu kantini mubamanyi basikali gye babeera kuddaano mubawa ssente meka basikali obutaguza abaana bammwe enjaga ne bakukuse osanga sukali w'essomero ng'afuna emitwalo 15 ng'omwana school fees awakadde kamu n'ekitundu ng'omwana ajja pocket money emitwalo 5 n'agawa sikali pasikali namu ng'agenda kuwa kabiri njagala njaga ogindeete naye banaye tufunemu omutima omugagga mu ffe. Back to how to deal with addiction. My final point is tell the person the truth. Mugambe ogenda kufa. Mugambe ogenda kufa ate byonyo bigenda kunywamu supu ogwewo omuwe examples. Show them all those bad pictures and videos and everything. I do that a lot in schools, by the way. Reality is reality. Shock them with the reality, no matter how young they are, because you never know how early addiction starts. Ina 7 years tanaba ngali eyo bamukwatirira ku ssomero uyo mugambe basikari bafe bafu. But tell them the truth. The moment you suspect something, there is never smoke without fire. Parents need to be very observant also. Yes, it was on Soul TV. My God. So tell the children the truth. And tell the girls if you start early, you will not get married. Because they could be thinking it's just sex. Tell them, spoil for them, tell them the bad reality of things. Because there is recovery, yes. But tell them the bad truth. Because now, that's when the gradual stopping will come in. First of all, you're praying, they have a friend to rely on, and you've told them the truth of the matter. Now, ajagane sina gafanga mpeddewo. Eliya bali addicted to abortion. Ayi. Obadde ku junction. Tubagala nnyo era nga we appreciate you. Anti so mumuwe engeri gye stopping addiction ya abortion. But we love you so much. Until next time, bye-bye.